Shalom and welcome to Learn Hebrew Now. In today's video, we'll be learning additional must-know phrases in Hebrew that will be very helpful in everyday life. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. To say I'm at home, you would say אני בבית. אני בבית. אני בבית. To say I'm in a hurry, if you're a male, you will say אני ממהר. אני ממהר. אני ממהר. And if you're a female, you will say אני ממהרת. אני ממהרת. אני ממהרת. To say I agree. If you're a male, you will say אני מסכים. אני מסכים. אני מסכים. And if you're a female, you will say אני מסכימה. אני מסכימה. אני מסכימה. The phrase I agree can also be used to give your consent to something like a medical exam. To say I disagree. If you're a male, you will say אני לא מסכים. אני לא מסכים. אני לא מסכים. And if you're a female, you will say אני לא מסכימה. אני לא מסכימה. אני לא מסכימה. To say I don't have money on me, you would say אין לי כסף עליי. אין לי כסף עליי. אין לי כסף עליי. To say excuse me, if you're talking to a male, you will say סלח לי. סלח לי. סלח לי. And if you're talking to a female, you will say סלחי לי. סלחי לי. סלחי לי. To say how great, you will say איזה יופי. איזה יופי. איזה יופי. To say never mind or it doesn't matter, you would say לא משנה. לא משנה. לא משנה. To ask what is this, you will ask מה זה. מה זה. מה זה. To ask where are you? If you're talking to a male, you will ask איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? And if you're talking to a female, you will say איפה את? איפה את? איפה את? To say I'm on my way, you would say אני בדרך. אני בדרך. אני בדרך. To say I'm working. If you're a male, you will say אני עובד. אני עובד. אני עובד. And if you're a female, you will say אני עובדת. אני עובדת. אני עובדת. To say I'm at work, you would say אני בעבודה. אני בעבודה. אני בעבודה. To wish someone a good day, you would say שיהיה יום טוב. שיהיה יום טוב. שיהיה יום טוב.
which literally translates to may it be a good day. To say there is a problem, you would say יש בעיה. יש בעיה. יש בעיה. And to say I have a problem, you would say יש לי בעיה. יש לי בעיה. To ask what's the problem, you would ask מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? By the way, from time to time you might encounter an angry Israeli saying מה הבעיה שלך if you're a male and מה הבעיה שלך if you're a female. You should know that that's not a genuine question. It's a way of saying, what's the matter with you? Or what's your problem? To say, you're right. If you're speaking to a male, you will say, אתה צודק. אתה צודק. אתה צודק. And if you're speaking to a female, you will say, את צודקת. את צודקת. את צודקת. And if you want to say, you're wrong. If you're speaking to a male, you will say, אתה טועה. אתה טועה. אתה טועה. And if you're speaking to a female, you will say, את טועה. את טועה. את טועה. If you're in a public place and you want to know where the restrooms are, you can say, סליחה, איפה השירותים? סליחה, איפה השירותים? סליחה, איפה השירותים? If you're in a store and you want to know how much something costs, you could say, סליחה, כמה זה עולה? סליחה, כמה זה עולה? סליחה, כמה זה עולה? Now let's say that you've finished eating in a restaurant and you want to get the bill. You'll need to approach the waiter and say, אפשר לקבל את החשבון בבקשה? אפשר לקבל את החשבון בבקשה? אפשר לקבל את החשבון בבקשה? If you want to ask for someone's help, if that someone is a male, you will say, סליחה, תוכל לעזור לי בבקשה? סליחה, תוכל לעזור לי בבקשה? סליחה, תוכל לעזור לי בבקשה? And if that someone is a female, you will say, סליחה, תוכלי לעזור לי בבקשה? סליחה, תוכלי לעזור לי בבקשה? To ask someone, what do you think? If you're speaking to a male, you will ask, מה אתה חושב? מה אתה חושב? מה אתה חושב? And if you're speaking to a female, you will ask, מה את חושבת? מה את חושבת? מה את חושבת? To say, I need a doctor, if you're a male, you will say, אני צריך רופא. אני צריך רופא. And if you're a female, you will say, אני צריכה רופא. אני צריכה רופא. Let me know in the comments below if there are specific topics that you would like to learn about. And if you like this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos.
For now, תודה שצפיתם. Thank you for watching and להתראות. Goodbye.